হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আপনাদের সামনে একটা ব্লগ নিয়ে আসবো, সেটা হচ্ছে এক্সপো নিয়ে। দুবাই এক্সপো, ওখানে টোটাল 192 কান্ট্রি ওখানে অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের বাংলাদেশের স্টল আছে ওখানে। তো এখন যাব আমি ওদের একটা নির্দিষ্ট ওদের শাটল বাস আছে এক্সপোর। সো ওইখানে আমার গাড়ি নিয়ে ওইখানে যাইতে হবে, ওইখান থেকে ওই বাসে করে আমি এক্সপোতে রওনা দেবো ইনশাআল্লাহ। এখন এক্সপোতে চলে আসলাম। এটা হচ্ছে মেন গেট, তিনটা গেট আছে এখানে। সাস্টেনেবিলিটি গেট আসছে আমি, অনেক সুন্দর। এখানে 192টি দেশের প্যাভিলিয়ন আছে ওখানে। সবগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করবো একটা একটা করে। Hi. Zie je het hier gewoon, hè? Ja, ik vind het niet leuk. স্লোভেনিয়া থেকে আমরা শুরু করতেছি। আমার গেটের প্রথম প্যাভিলিয়ন এটাই পড়ে, সেই জন্য এটা থেকে শুরু করতেছি আমি।